The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. So last class we have studied the three economic policies. What are those three economic policies? That is liberalization, privatization and globalization. So we know there are three economic policies: liberalization, privatization and globalization. Already we know what is meant by liberalization. That means reducing the control of the government and bringing the private sector into active process. This is what reducing the control of government. Now the next economic policy was privatization. The next economic policy was privatization. The transfer of the ownership of public sector into private sector, that is the ownership of the public sector undertakings were transferred, or the ownership were taken over by the private sectors. So what is public sector? Public sectors means those sectors which are owned and controlled by the government, and those sectors which are owned and controlled by the government were taken over by the private sectors. Majority of the shares were taken over by the private sector. So the government sector being changed over to public sector, or that transfer of those public sector firms to private sectors are called as privatization. And that this can be seen in various sectors like electricity, water supply. Those areas we can see this privatization has taken place. And this privatization works through two methods, through methods like BOT and PPP. What is this BOT? Build, operate and transfer. That is, they take the initiative of building, they take the initiative of operating. Private sectors എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is build, operate and transfer. That is BOT process and the PPP process. What is this BOT process? Build, operate and transfer. Build, operate, transfer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they build a particular organized sector, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങുക, they operate it also, and whatever the profit they get, whatever income they get, they transfer it to the public sector. So the undertaking, it will be organized, controlled and organized by the private sector, and a part of the share will be transferred to the government sector. Next is, I said, PPP, private public partnership. So like CL, Cochin International Airport Limited, private public partnership. That is a combination. It's not a private sector undertaking, it's not a public sector undertaking, it works with the combination. That is both the undertakings together, they join and they operate it, and the profit is shared equally. So what is the second economic policy is the transfer of a public sector organization into private sector. Now as a result of this liberalization and privatization, naturally the third economic policies would have taken or would have come into existence, or would have taken a new emergence. So what is this third economic policy? As a result of liberalization and marketization, what happened? There was no restriction for trade. Import tariff taxes on imports were totally taken off, reduced, prohibition, ellam maati eduthu. Free to bring goods from other countries. All these restrictions, many restrictions were taken off.
ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, പുറത്തത്തെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കമ്പനീസ് കുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ആർ കൺട്രി. All these things were liberalized. So what happened naturally? അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കാണ് ഹോൾഡ് വന്ന്? മാർക്കറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് വന്നു. So there was an inflow of capital, inflow of foreign capital. There was movement of labor from one country to another country. There was exchange of technology from one country to another country, and countries were dependent of, there was integration and interdependence of nation. And this is where the third economic policy emerged, and this economic policy is called as globalization. So what is globalization? This is economic, it is economic integration and interdependence of nation. Economic integration and interdependence of nation. How? Interdependence of nation as a result of there was free flow of labor, free flow of technology, there was transfer of technology from one country to another country, free flow of capital, labor, goods and services. No restrictions were there. Free flow of goods and service, technology, labor, all these technologies, everything was transferred from one country to another country. And along with this, towards the end of 20th century, what happened? There was tremendous or drastic development in the field of mobile, internet, transportation, bullet train, container ships. All these things paved way for the growth of transportation, which led to the fastest, fastest leap or jump in globalization. എന്ത് സംഭവിച്ചു? That is, what is a globalization? Economic integration and interdependence of nation as a result of free flow of labor, transfer of technology, free flow of capital, labor, goods and services. And towards the end of 20th century, what was it? There was development in the mobile phone, internet, container ship, flights, bullet trains. All these things took a fastest pace in the field of transportation also, which led to a drastic change in globalization. And it has, this is globalization, if you put it in a single word, it was a situation where everything, that the world became a single market. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. World became a, everything was available. ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് വന്നത്. So these were the three economic policies. എന്തൊക്കെയാണ്? Liberalization. ആദ്യം liberalization. What they did? Slightly government power was, they tried to, slightly the government power started getting reduced. Then the second process was privatization. What was the second policy? Privatization. Transfer of public ownership into private ownership. And the third one was globalization. Globalization, as a result of this restrictions, all the restrictions were taken off, import tariff taxes ellam korachadodagooda, there was free flow of capital, foreign capital, investment, labor, technology. It started flowing into the country and moving out of the country. This paved way for globalization. Clear? Yes. So there are three economic policies already we have studied, and in order to there are certain institutions or organizations that helped in enforcing this globalization. Globalization നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം വേണം. അതിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്, അതിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അതിനെ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. അതിലൊന്ന് വേൾഡ് ബാങ്കും മറ്റേത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടും. സോ ദിസ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദർ ആർ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. One is World Trade Organization and the one is Multinational Companies. Let us see what are these. There are certain, that is in Geneva they formed a conference, and this World Trade Organization ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോമായി, and so there are certain guidelines for this World Trade Organization. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. And this World Trade Organization, they formed this organization, they had certain guidelines,
And some of the guidelines of this World Trade Organizations are, let us see what are these World Trade Organization guidelines എന്തൊക്കെയാണ്. Phase by phase reduction of import duty, that's what I said. One of the organizations which strengthened globalization was World Trade Organization എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ മെയിൻ എന്തായിരുന്നു? ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി വാസ് റിഡ്യൂസ്. ഇമ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗൂഡ്സ് ദറ്റ് ആർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ കൺട്രി, അതിൻ്റെ ആ ടാക്സ് ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡീസ്. സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സിഡീസ് മീൻസ് aid given by the government to the home country. aid എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സിഡി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഹോം കൺട്രി, നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഫ്രം അതർ കൺട്രി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു ബുക്ക് തന്നു. ഈ ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I will not be looking anywhere else. എൻ്റെ മൈൻഡും ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ മോർ ആൻഡ് മോർ ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അല്ലേ. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വൈഡായിട്ട് വായന വേണം. അപ്പോൾ എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രി ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് കുറച്ച് ധനസഹായം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന ഇതിൽ വെച്ച് ഞാൻ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മറ്റുള്ള അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ ഗൂഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ, ആ ഗൂഡ്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണോ, അതിനെ we will be trying to make or utilize those goods which are produced from other countries. Next is modification of patent laws. What do you mean by this patent? Patent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rights granted for the production of new technology for a specific period. For example, ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ദാറ്റ് മീൻസ് എനിത്തിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ, പെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ റെനോൾഡ്സ് പെൻ, അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ്, മാഗി നൂഡിൽസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ ആ ഇതുണ്ടാവും. ആ ഒരു അധികാരം, ആ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കമ്പനി ഓർ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ മേഡ് ദറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, അവരുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മുകളിൽ അവരുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പേറ്റൻറ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. Foreign investment in service sectors also. So they said not only in the iron and steel industry പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ മാത്രമല്ല, foreign investment should be promoted or should be encouraged in the service sectors also. Communication, banking, education, telecommunication, transport, എല്ലാത്തിലും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അവിടെ മാത്രമേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ കോൺഫറൻസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ജനീവയിൽ വെച്ച് നടന്നു. അതിൽ ചില അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡീസ്, then what else? Modification of patent laws. Patent laws എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ്സ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ തിങ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡിന് വരെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കണം. അതാണ് പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ആ പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു മാറ്റം, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ലോ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുഡ് ബി മെയ്ഡ്, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ service sector also. These were some of the guidelines of World Trade Organization. The next organization which strengthened globalization was multinational companies. What do you mean by multinational companies? Multinational companies are those companies which had branches in many countries. ഒരുപാട് multinational companies. Multinational companies are those companies
which had branches in many countries and their headquarters will be in one country. Developed country അവരുടെ headquarters ഒരു സ്ഥലത്തും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ branches ആയിരിക്കും. And this multinational companies അവരുടെ branches എവിടേക്കായിരിക്കും? Mostly they selected developing countries തന്നെയാണ്. അവിടെയല്ലേ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വരുമ്പോൾ കുറേ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് അവർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. സോ ദാറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെയും റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയും ലേബറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം developing countries വേണ്ടിയിട്ട് they had branches in this developing countries, and this also strengthened globalization. So what is this? There are two organizations. One is World Trade Organization and another one was multinational company. Multinational companies are those companies which had branches in many other countries, but especially developing countries, and their headquarters will be in a developed country. Clear, my dear children? Next we will be dealing with marketization. So as I said, next let us study about marketization. ചെറിയൊരു ഇത് concept ആണ്. What is marketization? As a result of liberalization, privatization and globalization, it led to marketization. What is marketization? Marketization is a situation where everything is found in the market and everything is available only in the market. That is, marketization means it is a situation where everything is available in the market. Everything is available in the market. എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും and everything will be available only in the market. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. It is a situation. Marketization means it is a situation where everything is available in the market. എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും and everything will be available only in the market. എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. This is called as marketization. So what is marketization? It is a situation where everything is available in the market and everything will be available only in the market. Now let us see, as a coin has got, every time I say this, as a coin has got two sides. These economic policies, which economic policies? That is liberalization, privatization and globalization. There are certain merits as well as demerits. Arguments in favor of economic policies and arguments against economic policies. Merits of economic policies and demerits of economic policies. Let us see some of the merits or arguments in favor of economic policies. Arguments in favor of economic policies or merits of economic policies. എന്തൊക്കെയാണ് economic policies അറിയാലോ? Privatization, globalization and liberalization. ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. എന്നൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ വന്നു, ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം. ലെറ്റ് us see what are the merits. Wide variety of products are available. അല്ലേ? ഈ ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസീസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ്? The first one is wide variety of products are available. Use of advanced technology, ability to use advanced technology. Increase exports are plenty. That is, buying and selling of goods takes place. നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗൂഡ്സിനെക്കാട്ടിലും we buy goods from other countries and we start selling our goods to other countries. Employment opportunities, multinational companies വരാൻ തുടങ്ങി, employment opportunities are more. And naturally increase in national income of the country. Now let us see what are the drawbacks of these economic policies. Economic differences. There is a big difference between developing country, developed country, rich and poor. Economic differences automatically will spring up over there. That is automatically avade potti molekkum. Exploitation of natural resources. Teacher oru karyam parnu. What are multinational companies? Multinational companies are those companies which has branches in many other countries, especially in developing countries. അവർ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ലേബറും റോ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്.
fall in the price of domestic product. നമ്മളിവിടെ എന്താണ്, വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ്, ഗ്ലോബലൈസേഷനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റുള്ള കൺട്രിയുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വില താഴാൻ തുടങ്ങി, കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വില താന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. ഗവൺമെൻറ് ലൂസസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ല. എന്താ കാരണം? പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ലിബറലൈസേഷനും വന്നതോടുകൂടെ മാർക്കറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു, അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇൻകം ലോസ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻകം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരികയാണ്. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിക്ലൈൻസ് ഓർ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോൾസ്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയൊക്കെ വന്നു, അവർ വന്നു, ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ജോലി തന്നു. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടച്ചുപൂട്ടി അവർ പോവും, തിരിച്ച് അവരുടെ കൺട്രിക്ക് തിരിച്ചു പോവും. പോണ സമയത്ത് എന്നെയോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓവർ ദെയർ, ദേ വിൽ നെവർ ടേക്ക് us. We are only at a certain period of time we will be there. So job security will be less. So these are some of the merits and demerits of economic policies. Got it, my dear children? So with this I conclude the lesson, because my dear children, ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രമേ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. So complete your file and you can send me the file, because last class also I understood many of you have not sent me the file. Do send it. What is needed? Only the main things which are needed I have highlighted and I have done. So complete it and do send it. Have a great day, children.